May, June 21, paper 21 also. Okay, a naphthalene is a mixture which contain only hydrogen molecule. Okay, hydrocarbon molecule. So what is meant by hydrocarbon molecule? Obviously, which contain carbon and hydrogen compound only. Okay, name of the raw material to use to produce a sample of naphthalene. It's a fractional distillation of crude oil. Compound V, okay, compound V is found in naphthalene. Okay, এগুলো simple. Okay, so ওখানে বলছে it is একটা molecular formula and we heated high pressure, high temperature in an absent air. Okay, তারপর বলছে absent air and an equal number of mole okay, ইথেন দিছে, প্রোপেন দিছে অ্যান্ড একটা ডাব্লিউ ফর্ম হয়েছে, ঠিক আছে। সো ডাব্লিউ মেড হচ্ছে ডাব্লিউতে কী করতে হবে, ডাব্লিউ মেড straight chain and saturated. Obviously এটা সিম্পল থিংস, এটা হবে স্যাচুরেটেড। আনস্যাচুরেটেড হতো তাহলে এটা হচ্ছে অ্যালকিন হতো, তো এটা স্যাচুরেটেড বসে, সো ইটস অ্যালকেন। নো ডাবল বন্ড। সো এখন ফর্ম করো, তো অবশ্যই এখন এটা কী প্রসেস হতে পারে। সো হোয়াট ইট ক্যান বি, হাই প্রেশার আর হাই টেম্পারেচার বললে কী প্রেশার হতে পারে। সো ইটস আ থার্মিনাল ক্র্যাকিং, ইটস আ থার্মিনাল ক্র্যাকিং, ঠিক আছে। এখন নেক্সটের মধ্যে অবভিয়াসলি ওরা বলবে ড্র করো, তো ডাব্লিউ ড্র করো, সো ডাব্লিউ ড্র করো এখন। সো তুমি জানো টেনটা যদি এটা যদি আমাদের অরিজিনাল কম্পাউন্ড হয়, ওকে, এখন অরিজিনাল কম্পাউন্ড থেকে আমাদের অ্যালকিন অ্যান্ড প্রোপেন ফর্ম হয়েছে, ঠিক আছে। C10H12 থেকে আমাদের অ্যালকিন অ্যান্ড প্রোপেন ফর্ম হয়েছে। লেফট যেগুলো থাকবে এগুলো আমরা অ্যালকেন করে দেবো, ওকে, মিনস অ্যালকেন করে দেবো, ঠিক আছে, নো ডাবল বন্ড। Okay, now they are saying what they are saying here. Propane is separate from the mixture and heated in the air air in the presence of a catalyst. Okay, now so propane is oxidized to X. Propane is oxidized to X. X1 is which contain two functional group. Okay, and what's effervescence is seen when sodium carbonate is added. So sodium carbonate is that all the time I mentioned that if they say sodium carbonate means carboxylic acid, means there is a carboxylic acid, okay. So there is acid. Identify the functional group. Why this observation responsible for this observation is because of the because there is a presence of carboxylic acid, okay. Identify the region could be. Identify which region could be used to show X contains CC double. Obviously, CC double bond. If all the time they says you CC double bond form, how to know, how to conform, how to say this, how to use, what region you should use. Obviously, you will just add. Let me say you to distinguish of. Let me say you means how you will know. Okay, like for acid, you will. If any, like in any question, if they ask you that how to know and what to do, then you will add sodium carbonate, because only sodium carbonate react with acid, not other compound, okay. And only bromine react with alkene, not other compound, okay. And don't mix up with bromine and HBr. HBr react করবে, HBr অ্যালকোহলের সাথে রিঅ্যাক্ট করে, HBr অ্যালকিনের সাথেও রিঅ্যাক্ট করে, HBr will react, okay, but not Br2 will react. So this will react with alcohol and alkene, but this will not react with anyone. It's only except alkene, okay. So that's why bromine, add bromine and brown color, brown solution turn into colorless. Okay, now propane react with water in the presence of acid, okay, the acid present.
to form an alcohol with the molecular formula. So what is the type of reaction? Electrophilic addition. And name of the catalyst used, obviously phosphoric acid, and steam plus heat plus pressure. Okay, phosphoric acid, everything you will learn from note. There's everything is there in note. Okay, this can be difficult to understand how many pi's and sigma bond are there. Okay, so let's see. Let's complete the table to show sigma and pi bond present in eta, propane, and this group. Okay, so let's see. This alcohol group and this one will be propane. Okay, so let's see. You will count sigma bond. Okay, let's count sigma bond. Here 1, 2, 3, 4, 5. Okay, every H also তুমি count করবে. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, right? 6, 7. এখন 7 আর এখানেও একটা সিগমা আছে, বুঝছো? এখানে একটাও সিগমা আছে আর এটা এখানে পাই। ওকে, সো 1 এখানে করা সিগমা 8 সিগমা অ্যান্ড 1 পাই। ওকে, তো এখানে 1 পাই, তো 1 পাই অ্যান্ড 8 সিগমা। ওকে, অ্যান্ড লেটস সি অ্যালকোহল। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11. এখানে 8টা বন আছে। There's another bond, 11. Okay, so it's 11 and sigma nahi, can double bond only, sigma only happen in double bond. Okay, so this is how you will find sigma and pi bond. But how you will find sigma and pi bond? Okay, so এখানে কিভাবে কাউন্ট করবে? বন্ডগুলো কাউন্ট করবে, ওনলি ওদের মানে কতগুলো বন্ড আছে, ঠিক আছে? ওকে, সো এখানে অ্যালকোহল মজা তো একটা বন্ড, সো অ্যালকোহলেরটাও কাউন্ট করবে। ওকে, the reaction of propene with alcohol, no, the reaction of propene with water occur in two-step. Okay, two-step mechanism. In one, etostator react with a catalyst H to form carbon cation. Draw structure to identify the most stable and less stable carbon cation which can be formed in step 1. Propane, obviously আমি তো বুঝলাম প্রোপেন, ইট ক্যান বি এখানে একটা OH, এখানে একটা OH হতে পারবে, নাহলে এখানে একটা OH হতে পারবে। সো সেকেন্ডারি প্রাইমারি সেকেন্ডারি দুটো হতে পারে। সো প্রাইমারি যদি কিছু হয়, তো প্রাইমারি হলে অবভিয়াসলি দিস ইজ মোর স্টেবল, তো মোর স্টেবল অল দ্য টাইম সেকেন্ডারি হলে হয়। অ্যান্ড লেস স্টেবল এটা তুমি এখানেও দিতে পারো, নো প্রবলেম। সো লেস স্টেবলের মধ্যে প্রথমটা। ওকে, so explanation: more stable carbonation, more stable carbonation. This will be the answer every single time I write this answer, so I try to copy it and write. Okay, so, secondary carbonation is more stable than primary carbonation due to destabilized by electron donating alkyl group through the inductive effect. Okay, okay, name the name the major organic product formed from the reaction propene with water is propanol. Okay, 2 bromine propane react to form propene. Okay, and HBr and water under certain condition.
Name the type of reaction is elimination. Alkene ও তোমাকে ওয়াটার কন্ডিশন বলছে যেটা কিন্তু যখন what okay you have to know যে তোমাকে বলছে a bromine or কিছু ব্রোমো ওকে ব্রোমো অ্যালকিন এটা এরকমভাবে রিয়েক্ট হয়েছে and then এটা অ্যালকিন ফর্ম করছে অ্যালকিন ফর্ম করলে অবভিয়াসলি এটা এলিমিনেশন ঠিক আছে you have to keep it in your mind okay and describe the region and condition okay NaOH and the condition is NaOH it condition it over no I don't think so so lick NaOH or KOH and heat under reflect होगा reflect okay this is the condition okay now this one is May June 21 to 2 okay now they are saying part of it's not alkene part but organic chemistry part but still you have to see the first part to do the second one so rate of reaction is equal to change in concentration of reactant or product per unit okay এগুলো গ্রাফগুলো আমি নেক্সট চ্যাপ্টারে শিখে দিছি এগুলো এখান থেকে শিখবে ঠিক আছে okay now they say draw the mechanism to show that 2-bromo 2-methyl এটা হচ্ছে এটা ঠিক আছে and show the intermediate form in this reaction ঠিক আছে lone pair everything to show ঠিক আছে এখন let's see এটা কি আমাদের থার্ডারি অ্যালকোহলের মধ্যে আমাদের কোনটা জিনিসটা ইউজ করতে হবে সেমি এটা হবে SN1 ওকে SN1 এর মধ্যে এটা ইউজ করবে ঠিক আছে ওকে সো এখানে কি বলছো ওরা সো এটা আমি তো এখানে অ্যাটাচ করে দিছি ইটস ওয়ান SN1 where the mechanism will be like this প্রথমে B break করবে and then this one where is it C is reacting to B right CX reacted to B then OH will form there will be positive plus this thing okay and then there will be a BR what is it BR positive minus okay then this will form okay so what is the mechanism name of the mechanism is SN1 neutrophilic addition okay এখন বলছে the original experience is repeat at athos Celsius okay with কি with এটা chloromethane এটা instead of ব্রোমিনটা রিঅ্যাক্ট না করিয়ে এখন ক্লোরিন রিঅ্যাক্ট করছে ঠিক আছে আর বাকি যেগুলো আছে মানে বাকি যেগুলো কন্ডিশন আছে সবগুলো সেম তো ঠিক আছে okay predict the effect of using এটা compared to this one on the time taken for pink color to disappear explain so obviously আমি তোমাদেরকে বলছিলাম reactivity increases down the group okay CBr BR and iodine okay এখান থেকে এখানে জেলে ওদের reactivity increase হয় এখানে their bond is stronger okay and here their bond is weak getting weak so that's why if the strong bond
Bond is stronger than it's hard to break. Weak bond, it's easy to break, right? Say one method I taught you. Okay, যে তুমি স্ট্রং থাকো তোমাকে ব্রেক করতে পারবে না, দ্যাটস দ্য থিংস। তুমি স্ট্রং থাকলে তোমাকে ব্রেক করতে পারবে না, যদি ইফ ইউ আর উইক ইউ ক্যান এভরিওয়ান ক্যান ব্রেক। দ্যাটস দ্য থিং ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইন দিস টাইপ অফ কোয়েশ্চেন। ওকে, তাহলে জন্য আর কি আমাদের সেমই মেথড ইউজ হয়। সো টাইম টেকেন উইল বি লঙ্গার। কেন, কিসের জন্য আমি এটা বলছি? বিকজ দ্য রিয়াকশন ইজ স্লোয়ার। ওকে, রিয়াকশন স্লোয়ার কেন হবে এখন সেটা, বিকজ দ্য Cl bond is stronger, okay, than Cbr bond, so it require more energy to break. Okay, the table shows structure formula. There is a structure formula for compound A, B, C and D with molecular formula theta. Okay, I will say complete the systematic name. The systematic name, it was butane bu1n এরকম করে লাগবে systematic name বললে। এটা cis দেখতে পাচ্ছ, two side same cis, এটা trans butane, and this one will be 2-methyl propane, 2-methyl propane. Okay, আবারও তুমি কনফিউজ হতে পারো কেন এটার মধ্যে এটা দেয়নি, কেন সবসময় ট্রাই টু prioritize the double bond. Okay, double bondটাকে try to give a less number. Okay, এখানে সেম মেথড ইউজ করেছে। What is meant by stereoisomer? Stereoisomer, same structure formula, but atom are arranged in 3D space. Okay, now atom are same structural formula, but atom are differently arranged in 3D space. Okay, W is alkene, Edosator formula, and it react with HBr to form two possible carbonation. Okay, একটা ঠিক আছে, একটা সেকেন্ডারি কার্বনিকেশন, একটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি, এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে this one is secondary and this one is primary. Okay, identify W as B. Identify the W as compound A, B, C. এটা কোনটা হতে পারে বুঝছে? ওকে, হ্যাঁ এই হবে। কেন, এটা এখানেও হতে পারে আর না হলে এটা এখানেও হতে পারে, দ্যাটস ওয়াই, ডোন্ট গেট কনফিউজ, দিস ইজ দ্য থিংস। এইটা আমি এ আর বি লিখছি, বি কেন না, কেন একটাই হতে পারবে, হাউ ক্যান বি টু? ওকে, সো here they saying draw the skeleton for the major organic product formed when HBr react with W. Explain why this is the major product. তো explain করতে বলছে and draw the major product. তো এই দুটার মধ্যে কোনটা আমাদের মেজর প্রোডাক্ট হতে পারে? আমি সবসময় বলছি সেকেন্ডারি অ্যালকোহলই মেজর প্রোডাক্ট হবে, আর যদি সেকেন্ডারি অ্যালকোহল থেকে যদি সেকেন্ডারি অ্যালকোহল অ্যান্ড থার্ডারি অ্যালকোহল হয় তো থার্ডারি অ্যালকোহল উইল বি মেজর প্রোডাক্ট। বেশিরভাগ দে উইল আস্ক ইউ from these two, they will say you which one is the major product. So what should be your major product? It should be secondary bromide. Okay, so 2 bromide, how many carbon is it? 1 2 3 4, 2 bromide butane.
Okay, why? Because secondary carbon cation is same thing, like because secondary carbon cation is more stable than primary carbon cation due to it stabilized by electron donating alkyl through the inductive effect. Okay, এখন বলছে a sample of propane 1 oil, okay, মানে alcohol is in one carbon group react with concentration of H2SO4. So H2SO4 বললে আমরা বলবো যদি কোনো অ্যাসিড রিঅ্যাক্ট করে অ্যালকোহল সাথে অবভিয়াসলি দেন অ্যাসিড রিঅ্যাক্ট করে অ্যান্ড যদি অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড রিঅ্যাক্ট করে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড যদি রিঅ্যাক্ট করে then it will be means they will form alkene. So here they are saying to form a propene. Okay, identify the role of H2SO4 in this reaction. Obviously H2,4 is removal, okay, remove OH molecule or removal of OH molecule group, or they cause dehydration. Cause what? Dehydration. Their role is H2SO4 remove OH group. Okay, and but why alcohol Y react completely when warm with acidified C2O7. So this is simple thing, C2O7 এই বলছে কেন K2 জায়গা অন্য কিছু ফর্ম হবে. Okay, so that's why ওরা C2O7 বলছে to form Z. Okay, এখন Z আমরা জানবো already, we can know from the note. Okay, alcohol, if alcohol react with those, they did not mention that alcohol will be secondary alcohol or primary alcohol. Okay, yeah, they already mentioned. Yes, no, they said alcohol Y. Okay, alcohol Y is secondary or primary, we don't know still. Okay, but so where they said it's a alcohol okay, that was a Z distill. তো এখানে তুমি এটাও assume করতে পারো that maybe it can be ketone. Okay, but what is the condition you must have to see. Okay, Z, okay, Z distill, এখন distill বসে যদি ketone হতো they would say it heat under reflect, or if it's carboxylic acid হতো then they should be saying that it means same thing, heat under reflect. Okay, but here they say distill only when they distill because of aldehyde. Because of what? Because of aldehyde, because aldehyde is forming. Okay, so Z distill from the reaction, okay, mixture as soon as it made. Okay, as soon as it made. So obviously it because of means it's forming aldehyde. Okay, and here they are given another option which confirm us, like make us clear that yes, Tolen region is added, and the sample give what? Z. So means yes, so means it can be aldehyde. Okay, and silver and silver mirror. Okay, then it's given observation. Okay, so we'll say what is the name of the what the type of the reaction. Obviously আমরা জানি এটা অক্সিডেশনই হয়, ঠিক আছে। তো অবশ্যই কী ফর্ম হচ্ছে আমি তো বলিয়ে দিচ্ছি, এক্সপ্লেন করিয়ে দিচ্ছি, এটা অ্যালডিহাইড। ওকে, সো অ্যালডিহাইডের মধ্যে টিক মার্ক করে দিও, ঠিক আছে। Okay, this one is made on 2022 2 paper. So basically bromine react with butane in the presence of UV light. Okay, UV light presence and form bromobutane. Okay, it is a structural formula. This is structural formula set. Okay, and draw the isomer and systematic name. Okay, so you can draw secondary, tertiary or primary alcohol. It's up to you. Okay, so আমি এখানে primary and secondary alcohol draw করছি, ঠিক আছে।
Okay, so identify the type of structure isomer shown in this. It was a positional isomer because they're changing their position. Okay. 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 Halothane is an anesthetic. Okay, so halothane দেওয়া আছে obviously identify the chiral center in halothane and mark it. Okay, mark করতে বলছে. So as we know, what is a chiral center? Chiral center is optical isomer where carbon is bonded with 4 different groups. So আমরা এখন দেখতে হবে কোন কার্বন এই দুটোতে কোন কার্বন is bonded with 4 group. ওকে, এখন যদি আমরা এইটা নিই, সো এটা হচ্ছে এই একটা গ্রুপ, এটাও সিমিলার, এটাও সিমিলার, বাট দিস ওয়ান ইজ ডিফারেন্ট, রাইট? ওকে, সো দিস ইজ নট ওকে. ইফ উই টেক দিস কার্বন, দেন দিস ইজ ডিফারেন্ট, দিস ইজ ডিফারেন্ট, দিস ইজ ডিফারেন্ট অ্যান্ড দিস ওয়ান অ্যাজ ওয়েল ডিফারেন্ট. ঠিক আছে, এই কার্বন তিনটা বনের মধ্যে ডিফারেন্ট জিনিস দিচ্ছে. ঠিক আছে, ওকে, মানে এইটা দিচ্ছে একটা, এই কার্বন কী কী বন্ড কী 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 মানে বন্ড কাশের কাছে ডিফারেন্ট হয়েছে, এটার সাথে ডিফারেন্ট, এটার সাথে ডিফারেন্ট, এটার সাথে ডিফারেন্ট. ঠিক আছে, এই জন্য এখানে দিচ্ছে. ঠিক আছে, সো ওকে, এখন বলছে when halogen react with UV light, okay, ultraviolet light, homolytic fusion, okay, occur and CBr bond is broken. তো ব্রোকেনটা কখন হচ্ছে, এটা হচ্ছে you will learn from this note when UV light react and break the these things, মানে ব্রেক করে ফেলে. সো এটা সিম্পলি দেখাইছে. ওকে, সো দিস হাউ ইট ফর্মিং. সিবিআর যখন রিয়েক্ট করছে, ওকে, মানে সিবিআর বন্ড ব্রেক করে ফেলছে. ঠিক আছে, তো মানে ওকে সিএল থাকবে. সো দিস ওয়ান হাউ ইটস ফর্মিং, মানে ইটস ব্রেকিং দ্য থিংস. ওকে, so you have to learn. And this one is congregation. This you will learn their atomic chapter, so it's there in videos, you can learn from there, the explanation is there. Okay, okay, X is addition polymer. ওকে, ড্র দ্য মনোমার. তো পলিমার বললে অবভিয়াস তোমাকে মনোমারই ড্র করতে হবে. তো পলিমারের মধ্যে সবসময় ওরা 2 কার্বন নেবে, সবসময় ওরা কি 2 কার্বন নেবে, নট মোর দেন 2 কার্বন. মোর দেন 2 কার্বন নিলে মিনস ইট রিপিট ইট ইউনিট. ঠিক আছে, রিপিট করছে ইউনিটটা. ঠিক আছে, সো দের শুড বি 2 কার্বন. আর বাকি যেগুলো মানে চিন্তা করে একটা লং বন্ড ছিল, এটা প্রপেন ছিল. ঠিক আছে, প্রপেন যদি থাকে, ফর এক্সাম্পল এটা প্রপেন ছিল. ওকে, প্রপেন যদি থাকে, এটাকে যদি অ্যাডিশন পলিমার করতে বলে তাহলে তোমার থেকে এটাকে এরকম দেখছো. সো প্রপেনকে তুমি মানে সি এখানে নিয়ে আসবে. ঠিক আছে, দিস হাউ ইট শুড বি. ওকে, মানে এখানে এটাকে নিয়ে আসছে, আর ডাবল বন্ড হবে না, আই মিন ডাবল বন্ড হবে না, মানে এরকম হবে. সো 2টা কার্বন থাকবে. ওকে, ভিতরে. তো there is a 2 কার্বন, এখানে ডাবল বন্ড, সো দেন CH3 আছে. ওকে, সো দিস মে বি এটা এরকম ফর্ম করবে. ওকে, আবার এখানে মনে করে না এখানে একটা কার্বন আছে, এখানে একটা কার্বন, রাইট? আর মনে করে না এখানে আর একটা কার্বন আছে অ্যান্ড CH না. ঠিক আছে, এটা তোমার কনফিউজ করার জন্য ওরা এইভাবে দিচ্ছে. ঠিক আছে, okay, and one reason for disposal of item made from X is difficult, so it's a non-degradable, it's non-biodegradable. Yeah. Okay, okay, I can write it this. Okay, now they're saying, okay, region and the condition, draw region and condition, reaction 1. Let's see reaction 1 আমাদের কি হচ্ছে.
reaction where Br is changing to alcohol. So Br changing to alcohol আমরা নোটের মধ্যে halogen alkane নোটের মধ্যে তুমি শিখবে where Br is changing to alcohol, what is the region and the condition. So NaOH dissolve in water, NaOH dissolve in water and heat under reflect, and what is that? It is a neutrophilic substitution. Obviously তুমি নোটের থেকে শিখতে হবে। এখন বলছে Br is changing to NH2. NH2 changes where you can learn from the note. It's you have to add what you have to add. You have to add. Okay. Ethanolic NH3 ammonium. Okay, NH3 ethanolic NH3 in sealed tube under pressure and heat under reflect. Same thing. Okay, it is neutrophilic substitution. এখন বলছে reaction 3 where Br changing to where double bond. So this may be a little bit confused. Okay, or note more শিখলে তো it not be confused for you. Okay, so it shouldn't be difficult for you. Okay, if you learn the note where Br changing to double bond means that they are adding alcohol, means NaOH should be dissolved in alcohol. Alcohol এর মধ্যে dissolve করছে এই জন্য it is double bond দিচ্ছে, এর জন্য what it giving double bond. Okay, and the reaction will be elimination. Okay, assemble 2-iodopropane. Okay, react under same condition as the reaction 1. Same condition this সবগুলো। Okay, কিন্তু এটা আয়োডিন অ্যাড করছে এখন, ঠিক আছে, এটাও সেকেন্ডারি অ্যালকোহল ফর্ম করছে, তো আয়োডিন দিছে। এখন বলছে এক্সপ্লেন ওয়াই 2-iodine propane react faster than ব্রোমো থেকে কেন ফাস্টার? As I told you, halogen alkane মধ্যে halogen হচ্ছে গ্রুপ 7 এর মধ্যে as it go down the group their reactivity increases. Okay, their reactivity increases down the group. So reactivity increases because they have a weak bond, তাই তো reactionটা increasing হচ্ছে, right? So you have to know all of this. Okay, so there's all there in the note you can learn. Okay, reactivity increases down the group, or you can say Ci bond is weaker than Cbr bond. Okay, so Ci break more easily, therefore 2-iodopropane reacts at faster rate than 2-bromopropane. Okay, okay, এখন বলছে এটা দিছে। okay, now what they're saying, এখন বলছে এগুলো ফিগার, এগুলো ড্র করো, mechanism, so everything show করো, how you will show everything now. Okay, I can access it. This is not as actually, this is like this, and this should be Br iodine থাকলে যে কোনো কিছু থাকলে এটা মাইনাস হয়, and this will be plus. তারপর এইটা সবসময় এটির সাথে রিঅ্যাক্ট করে, অলওয়েজ রিমেম্বার। দেন এগুলো নেগেটিভগুলো সবসময় কার্বনের সাথে রিঅ্যাক্ট করবেন, দেন এটা ফর্ম হয়ে যাবে। ওকে, ইটস এ নিউ বাট ইউ ক্যান রাইট ইট ডাউন অন দ্য নোট। হ্যাঁ, ওকে, এখন বলছে স্টেপ 2 butanediol is heated with HCl and it's a hydrolysis reaction. ঠিক আছে, এটাও তুমি নোটের মধ্যে দেখবে where CN যখন ডাইলিউট অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাক্ট করে তখন ওরা কি বলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড অ্যান্ড অ্যামোনিয়াম সল্ট ফর্ম করে, রাইট? সো এগুলো তুমি শিখবে, ঠিক আছে, দোজ থিংস। ওকে, এখন হাউ ইউ উইল ড্র, রিমেম্বার যখন ওরা সিএনের কথা বলবে, ওকে, বিউটেনিট্রিয়াল বলে, প্রপেনিট্রিয়াল, বেসিক্যালি বিউটেন বলছে মানে 2C আছে, ওকে,
ওকে মানে 3C আছে, ঠিক আছে? 3Cর পরে আরেকটা অ্যাডিশনাল সি থাকবে, ওকে, উইচ ইজ মেকিং ইট বিউটেন। আর যদি এটা প্রপেনিট্রিয়াল বলতো তোমাকে, মানে মানে ইথেন, ওকে, ইথেনিট্রিয়াল বলছে তোমাকে, মানে দুটো ইথেনিট্রিয়াল। তো ইথেনিট্রিয়াল বললে তুমি কী করবে, মানে ইটসের মিথেন ছিল, ঠিক আছে, মানে একটা সিলে সি দেন এন, দ্যাটস ওয়াই ইটস ইথেন, ঠিক আছে? এখন যদি ইথেনিট্রিয়াল বল, ওকে, এখন যদি প্রপেনিট্রিয়াল বলে তাহলে কী করবে, তাহলে হচ্ছে তুমি কী লিখবে, মানে এক, মানে তোমার তো অ্যাডিশনাল সি একটা অ্যাড করতেছে, ঠিক আছে তুমি, ঠিক আছে, মানে ইট ইস অ্যাডিশনাল সি। এই অ্যাডিশনাল সির জন্য তোমার থেকে এটাকে কাউন্ট করতে হচ্ছে, ওকে? এটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল প্রপেন, ওকে, প্রপেন বিউটেন, প্রপেনটা কি, সরি, ওকে, বিউটেন প্রপেনিট্রিয়ালটা এরকম হবে, ঠিক আছে, ওকে, প্রপেনিট্রিয়াল বলতে কী করবে তুমি, মানে তুমি লিখবে এখানে 3C 2C মিথেন ইথেন প্রপেন, ঠিক আছে, মানে এটা এরকম হবে, ঠিক আছে? গট মি? দিস হাউ ইউ শুড রাইট। তো এখানে বিউটেন বসে এই জন্য আমরা প্রপেন লিখছি, মানে মিথেন ইথেন প্রপেন তিনটা সি লিখছি, দেন সিএল লিখছি, দ্যাটস মেক বিউটেন, ওকে? তারপর ওয়াটার অ্যান্ড ডাইলুট অ্যাসিড, ওরা একটা অ্যাসিড বলে দিছে, সো অ্যাসিড অ্যাড করবে, দেন দিস ইজ হাউ ইট ফর্ম। In the step 3 is a reduction, okay, reaction, okay? এখন বলছে এটার ইকুয়েশন ড্র করো using H, okay, using H, one atom of hydrogen from the reducing agent, okay? H শুরু করতে বলছে, ঠিক আছে? So let's see what happening in step 3 মধ্যে, where carboxylic acid changing into alcohol, where we know in carboxylic নোটের মধ্যে দ্যাট যখন অ্যাসিড চেঞ্জ ইন্টু অ্যালকোহল কী হয়, ঠিক আছে? সো আমরা জানি অ্যাসিড এখন ওটা করো, অ্যাসিডকে যখন এইচ করো, এইচ ব্যালেন্স করার জন্য তুমি লিখতে পারো 5,4, সো এইচকে ব্যালেন্স করতে হবে, ঠিক আছে? তো এখানে আমাদের কী ফর্ম হয়েছে আমাদেরকে যখন, সো লেটস সি আমাদের কটা কার্বন আছে এখানে, 1 2 3 4, 4টা কার্বন, ঠিক আছে? তো 1 2 3 4টা কার্বন, ওকে, 4টা কার্বন, দেন এখান থেকে 1 2 3 4, 4টা কার্বনের মধ্যে OHটা ওটা করছে, অ্যান্ড দেন ওয়াটার ফর্ম দিস, ওকে? হোয়াট ইজ দ্য রিজন? অবভিয়াসলি ইউ উইল রান দ্য রিজন দেয়ার, LiAlH4 in dry, okay? Okay, এখন বলছে that is a molecule which contain hydrogen carbon এগুলো আছে, okay? that only contain ethane, okay, double bond and carboxylic acid, ঠিক আছে? Okay, describe the observation, different is দিছে, তো BR দিলে অবভিয়াসলি কারণ ডাবল বন্ড আছে, সো অবভিয়াসলি ব্রাউন লিকুইড টার্ন ইন্টু কালারলেস, অ্যান্ড সোডিয়াম কার্বনেট সে দিলে অবভিয়াসলি কারণ দের ইজ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আছে, সো দ্যাটস ওয়াই ইট উইল গিভ এফারভেসেন্ট, ওকে? এখন বলছে এখানে পার্সেন্টেজ দিছে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেনে, ওকে? এখন বলছে ডেমনস্ট্রেট দ্য কি এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা ইজ এটা, ঠিক আছে? CHO, তো হচ্ছে লাস্ট শো আমাদেরকে শো করতে বলছে, সো লেটস শো। এখানে আমরা জানি পার্সেন্টেজ বাই মাস, পার্সেন্টেজ বাই মাস হচ্ছে মাস কি, হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা ফর মোল, মাস ডিভাইড বাই MR, মাস ডিভাইডেড বাই MR। তো দিস ইজ দ্য ফর্মুলা ফর দ্য মানে এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা ফাইন্ড আউট করার জন্য, ঠিক আছে? সো আমাদেরকে মাস মানে এসে আমাদের যে পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে এটা ডিভাইডেড বাই ওদের এম্পেরিক্যাল, ওদের MR, সো সির MR হচ্ছে 12, H এগুলো তুমি পিরিয়ডিক টেবিল থেকে তুমি ইউ ক্যান গেট ইসলি, ওকে? সির MR হচ্ছে 12, H হচ্ছে 1 অ্যান্ড O হচ্ছে 16, সো সবগুলো আমি সিমিলার পেয়েছি, তো ডোন্ট প্যানিক হিয়ার, সবগুলো সেমই নাম্বার আনসার ফেলে নো প্রবলেম, ইউ শুড ডিভাইড স্টিল,
তো সবগুলো যে সেম যদি ডিভাইড হয় তাহলে এটা ওয়ানই হবে, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই ইটস ওয়ান। ওকে, দ্যাট what they want you to show. ওকে ওকে, সো এখানের মধ্যে ওর হচ্ছে deduce, show, figure out the molecular formula of Z. molecular formula find out করতে পারছেন, explain the answer refer. ওকে, molecular formula find out করতে পারছেন। what do you have to do molecular formula find out করার জন্য? তো আমাদেরকে এখানে রিলেটিভ অ্যাবান্ডন দিছে, তো how you will find the molecule, this probably you have to learn. Okay, so formula is relative abandon divided by empirical. ওকে, এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা। সো এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা আমার থেকে আসে, ঠিক আছে? এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা যখন আমার থেকে আসে, লাইক এখানে সবগুলো ওয়ান তো দ্যাটস ওয়াই আমি ওয়ান আর মাল্টিপ্লাই করি। এখানে যদি টু থাকতো তাহলে তোমার তো মাল্টিপ্লাই করতে হতো টু, এখানে যদি থ্রি থাকতো তাহলে তোমার তো এটার সাথে মাল্টিপ্লাই করতে হতো থ্রি, ঠিক আছে? তো এখানে সবগুলো ওয়ান, দ্যাটস ওয়াই আমি মাল্টিপ্লাই করি নিই, ঠিক আছে? ডোন্ট গেট কনফিউজ। ওকে, তো আমি এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা হচ্ছে আমার 29, তো লেটস ফাইন্ড দ্য molecular mass. Okay, so we need whole number কি? a number which does not have a decimal number কি? পয়েন্ট যেগুলো লাস্ট নাম্বার থাকে এগুলো থাকবে, শুধু হোল নাম্বার থাকবে, একটা পুরো নাম্বার, ঠিক আছে? সো এখন যদি আমি রিলেটিভ অ্যাবান্ডন যদি করিয়ে ফাইন্ড আউট করি, এটা মানে আমাদের মলিকুলার কী ছিল এটা। সো লেটস সি, তো 44 ডিভাইডেড বাই empirical formula, আমি হোল নাম্বার, আমি এখনও ডেসিমাল নাম্বার পাচ্ছি, তো আমি 71টা করে দেখছি, স্টিল আমি ডেসিমাল পাচ্ছি। তো আমি 117টা করছি ডেসিমাল পাচ্ছি, কিন্তু 116টা করছি ডেসিমাল পাইনি, 4 পিস। সো দিস শুড বি 4 বেবি, ঠিক আছে? সো দিস ওয়ান ইউ মাস্ট হ্যাভ টু লার্ন। ওকে, okay, this one is May June 2223 paper. Okay, এখানে বলছে একটা ফাংশনাল গ্রুপ দেওয়া আছে জি। ওকে, এটা সেট আপ। ওকে, তো ওকে বলছে এখানে জি, এটা হচ্ছে ওকে, তো এটা বলছে এরকম একটা ফাংশনাল গ্রুপ আছে, জিটা হচ্ছে এটা। ওকে, ওদের ফাংশনাল গ্রুপ আছে এরকম, ঠিক আছে? এখানে একটা ও আছে অ্যান্ড অল অফ দিস। ওকে ওকে, এখন এখানে বলছে জি, এইচ অ্যান্ড জে। ওকে, when they are heated under reflect with excess acidified K2Cr2.7, সো ওদের অবজারভেশনটা টেবলের মধ্যে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? সো জি রিমেন্স সেম, তো মেন জি রিমেন্স সেম, মেবি ইট ক্যান বি কিটন। কেন? একটা ও আছে, ঠিক আছে? আমরা তো এটা দেখতে হবে না, লাইক যেটাকে আমার জি দিছে এটাই আমার তো অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলা। এখানে একটা ও আছে, সো একটা ও আছে, মেবি ইটস অ্যালকোহল। ওকে, একটা ও যখন আছে অ্যান্ড কিটোন মেবি। ওকে, ওকে, সো আমাদেরকে জি যখন দিছে, জি কে এমন ফোরের সাথে রিয়াক্ট করছে না, ঠিক আছে? সো মেবি জি যখন কে এমন ফোরের সাথে কে রিয়াক্ট করে না, কিটোন রিয়াক্ট করে না শুধু, ঠিক আছে? সো দ্যাটস ওয়াই মেবি ইটস কিটোন। And H and J they react, so they can be carboxylic acid আমি বলবো না কেন ও কার্বক্সিলিক ফর্ম হচ্ছে, কার্বক্সিলিক ফর্ম হচ্ছে। ওকে, ইট ক্যান বি অ্যালকোহল অর অ্যালডিয়ান, ঠিক আছে? অ্যালকোহল অর অ্যালডিয়ান, ঠিক আছে? তো ঠিক আছে, দেখি কোন আমরা রোবস type of structural formula shown between G and H. So G and H এর মধ্যে obviously different হবে, so it's functional group because I'm saying maybe it can be ketone আর এটা না হলে aldehyde না হলে secondary alcohol or primary alcohol, we don't know. Okay, ঠিক আছে? আর এখানের মধ্যে মেবি they're saying the the structural isomer between H and J, position isomer maybe I think so they are alcohol. Okay,
because maybe they are alcohol. I think so. Okay. So maybe position isomer change হচ্ছে. Okay, so draw the possible structure H and J and the systematic name. So দেখো it may be yes দেখছো ওরা হচ্ছে আইসোমার. সো কেন এখন আমরা আইসোমার না মানে আমরা এখন কেন এটা অ্যালকোহলই কাউন্ট করছি? ওকে, নট অ্যালডিয়ান তো কে মানে ফোরের সাথেও রিয়েক্ট করছে, তো অ্যালডিয়ান কেন না? সো লেটস সি আমরা তো জেনারেল ফর্মুলা দেখতে হবে, তো জেনারেল ফর্মুলা কাউন্ট করতে হবে. ওকে, তো জেনারেল ফর্মুলা ছাড়া ইউ উইল নেভার আন্ডারস্ট্যান্ড. তো আমাদের অ্যালকোহল জেনারেল ফর্মুলা এটা, ইথারের জেনারেল ফর্মুলা এটা, অ্যালডিয়ানের জেনারেল ফর্মুলা, কিটোনের জেনারেল. তো কিটোন তো হবে না আমরা জানি, অ্যালডিয়ান ইথার না হলে অ্যালকোহল. ইথার আমরা কাউন্ট করি না, ঠিক আছে? ইথার মানে এরকম জিজ্ঞেস করবে না তোমাকে, ঠিক আছে? তো লেটস সি অ্যালডিয়ান অ্যান্ড কিটোন. অ্যালডিয়ান কেন হবে না? এইচ হচ্ছে 4, ওকে, অ্যান্ড 4 মাল্টিপ্লাই বাই 2 হলে 8, 9, 10, right? No, sorry, aldehyde. Sorry. I thought okay, I took the ether one. Okay, 4 plus 4 plus 2 8. It's 8. Then 0. So it's not 8. H is 8 na. So that's why it aldehyde. It will be acid. And it's mean alcohol. Sorry, it's alcohol. Okay, general formula দেখতে হবে. এখন যখন দুটার মধ্যে কনফিউজ হয়ে গেছে, তো you have to see general formula. দ্যাট ওরা কি কনফার্ম করার জন্য. সো একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি অ্যালকোহল, একটা হচ্ছে প্রাইমারি অ্যালকোহল, ঠিক আছে? ওকে, এক্স না হচ্ছে কে হ্যাজ এ মলিকুলার ফর্মুলা. এটা কে রিয়াক্ট উইথ 2,4-DNPH এর সাথে রিয়াক্ট করে, ঠিক আছে? অ্যান্ড গিভ অরেঞ্জ প্রেসিপিটেট ফর্ম করে, ঠিক আছে? এখন কিটোনও তো অরেঞ্জ প্রেসিপিটেট ফর্ম করে, এটার সাথে রিয়েক্ট করি, অ্যান্ড অ্যালডিয়ানও তো অরেঞ্জ ফর্ম করে, ঠিক আছে? এখন বলছে নেক্সট অপশন কী দিচ্ছে, ওয়েন কে ওয়ার্ম উইথ টোলেন রিজন অ্যাট এ সিলভার রেতে, মানে এটা অবজারভেশন দিচ্ছে, মানে রিয়েক্ট হচ্ছে. তা কিটোন তো টোলেন রিজনের সাথে রিয়েক্ট করে না, কিটোন নেভার অক্সিডাইজ. সো দ্যাটস ওয়াই আমরা এটা ইজিলি বুঝছি এটা আমাদের অ্যালডিহাইড. It's aldehyde. It's forming aldehyde. Okay. 2-methyl propane react with এটা সাথে রিয়াক্ট করছে অ্যান্ড ফর্মিং করছে, ঠিক আছে? তো এটা ফর্ম হয়েছে. এখন বলছে এটার কীভাবে ফর্ম হয়েছে এটা আমাদেরকে শো করো, মানে মেকানিজম শো করো. সো মেকানিজমটা ইটস অ্যালকিনের মধ্যে আছে, ইউ ক্যান লার্ন. ওকে, explain why the 2-chloro-2-methyl propane is produced at high yield than 1-chloro-2-methyl propane. First let's draw the আমরা structure draw করি. এটা আমাদের tertiary alcohol and this one is secondary alcohol. Okay, so it should be 2-chloro-2-methyl is formed. Okay, why? Okay, I don't think so. This answer is correct. Okay, now you should write this one, okay, instead of writing that same thing. So যখন জিজ্ঞেস করবে হাই yield কেন ফর্ম করছে, টার্নারি অ্যালকোহল হাই yield কেন ফর্ম করছে, এরকম করে এটা লিখতে হবে, ঠিক আছে? এটা যে সেকেন্ডারি হয় তাহলে তুমি লিখবে সেকেন্ডারি কার্বনিকেশন ইজ দিস, টার্নারি হয় এটা লিখবে, ঠিক আছে? And now pay attention to this question. It's maybe a little tricky one. Okay, এখন বলছে 2 bottle label Q and M, ঠিক আছে? Each contains straight chain halogen alkane with molecular formula এটা দিছে, ঠিক আছে? X একটা halogen alkane which represent chlorine, bromine or iodine, ঠিক আছে? A sample from each bottle is added separately. Okay, sample of equal amount of aqueous silver nitrate in alcohol দিছে কেনে, silver nitrate দিছে, ঠিক আছে? এখন বলছে রিয়াকশন at the same time T produce, okay, the same time organic T produce একটা রিয়াকশন বলছে at the same time, okay, বলছে in the reaction, okay,
ইচ রিয়াকশন ফর্মকে দ্য সেম টাইম একটা অর্গানিক টি প্রডিউস হয়েছে, ঠিক আছে? ওকে, অ্যান্ড দ্য প্রেসিপিটেট ইজ শো, ঠিক আছে? এখন বলছে কিউ আর এম কি আর টিটা কী ফর্ম হয়েছে, ঠিক আছে? এখন বলছে কিউ আর এম কিউ, বলছে কিউ হচ্ছে হোয়াইট প্রেসিপিটেট এসছে, মানে কিউ হচ্ছে একটা এটা, আর এটা হচ্ছে ইয়েলো হচ্ছে একটা প্রেসিপিটেট এসছে, ঠিক আছে? তো কিউ যখন হোয়াইট প্রেসিপিটেট আমরা জানি এটা হচ্ছে এটা সিএল, অ্যান্ড ইয়েলো হচ্ছে আয়োডিন, আর যদি ক্রিমি হতো তাহলে এটা ব্রোমাইড হতো, ব্রোমিন হতো, ঠিক আছে? ব্রোমাইড ওয়াটার। ওকে, এখন বলছে আইডেন্টিফাই দ্য ফাংশনাল গ্রুপ প্রেজেন্ট ইন টি, okay, and the type of reaction occur, okay, neutrophilic substitution আর occur করছে how এখন what is the functional group T, এখন তুমি might be thinking করতে পারো টি কীভাবে ফর্ম হয়েছে, অ্যালকোহল কীভাবে ফর্ম হয়েছে। ওকে, আমরা এটা কেন অ্যাড করছি টু নো উইচ হ্যালোজেন অ্যালকেন এখানে আছে, ঠিক আছে? এটা কি ব্রোমিন নাকি এটা, ঠিক আছে? তো at the same time, okay, let me show you. So what actually happened, ঠিক আছে? এখানে কী হচ্ছে দেখো, ঠিক আছে? দেখো সিএল ফর্ম হলে হোয়াইট প্রেসিপিটেট, বিআর ফর ক্রিমি, অ্যান্ড আয়োডিন ফর্ম হলে ইয়েলো প্রেসিপিটেট। অ্যাট দ্য সেম টাইম ওএইচ কী করছে, ওএইচ রিপ্লেসিং দ্য হ্যালোজেন অ্যালকেন, ঠিক আছে? OH replacing the halogen alkane, so the product is alcohol, ঠিক আছে? OH removing the halogen alkane. Okay. তো ওরা এখানে মিন করতে চাচ্ছে, ওরা এখানে ওয়াটারের সাথেও রিয়েক্ট হচ্ছে, ঠিক আছে? মানে সবগুলো রিয়াকশনের জন্য there should be always a little bit water, okay? So that's why halogen alkane যখন মানে this replace the so this one is a tricky one, okay? So they're saying maybe there is water, obviously সব রিয়াকশনের জন্য তো ওয়াটার অবভিয়াসলি লাগবে। সো there is a water react করছে, ওয়াটার কী করছে যখন এটা তো আমরা সিলভার নাইট্রেট টু টেস্ট করার জন্য আমরা অ্যাড করছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, একটু টেস্ট করার পরে আমরা তো জানি সেটা কোনটা। তো অ্যাট দ্যাট টাইম আমরা তো জানি এটা কোন হ্যালোজেন অ্যালকেন, তো এটা তো এখন অ্যালকোহলের সাথে রিয়েক্ট করেছে, ঠিক আছে? তো দের ইজ এ ওয়াটার, সো তো হ্যালোজেন অ্যালকেন ওয়াটারের সাথে রিয়েক্ট করে, ওকে, ওয়াটারের সাথে রিয়েক্ট করে অ্যালকোহলের সাথে রিয়েক্ট করে ওরা একটা রিয়াকশন ফর্ম করছে উইচ ইজ অ্যালকোহল গ্রুপ, ঠিক আছে? দিস মেবি ইউ হ্যাভ টু লার্ন, ওকে? এটা একটু ডিফিকাল্ট, ওকে, ইউ ক্যান লার্ন দিস, ওকে? Now was ionic equation draw করো, ওকে? ফর্মেশন ফর ইয়েলো প্রেসিপিটেট কীভাবে ফর্ম হয়েছে এর আয়নিকটা আমি তোমাকে একবার একটা পেজ মই শিখেছিলাম, ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম দেয়ার আয়নিকটা কীভাবে ফর্ম হচ্ছে, ঠিক আছে? AgS প্লাস অ্যান্ড আয়োডিন, অবভিয়াসলি ইয়েলো হচ্ছে আয়োডিন ফর্ম হচ্ছে আয়োডিন, তো এটা হচ্ছে এরকম ফর্ম হচ্ছে, ওকে? Describe which represent P and Q will be okay, produce more quickly when it is added to this one in ethanol. I can explain why. Obviously am কেন am হচ্ছে iodine, am হচ্ছে কি iodine, okay? Iodine form আমি বুঝলাম না, halogen alkane down the group reactivity increases. Why? The CI bond is weaker than this one and that's why it quickly form, okay? Same thing again. When POT, okay, T যেটা alcohol form হয়েছে it added to কি এটা সাথে দিছে, ওকে? এটা ইয়েলো এটা ফর্ম হয়েছে, সো অবভিয়াসলি ইয়েলো যখন ফর্ম হয়েছে অ্যান্ড অ্যানোড ফর্ম হয়েছে, ওকে, মেড বাই দিস, ওকে? তো বস আইডেন্টিফাই দ্য identify the anion L. তো
অ্যারোটা কি হতে পারে? লেটস সি। টি ফর্ম যখন হয়েছে, হোয়াটস এ টি? ওকে, দিস দ্য টি। টি কত কার্বন এখানে? 4টা। ওকে, সো টি হচ্ছে আমাদের অবভিয়াসলি আমরা টি হচ্ছে অ্যালকোহল, রাইট? উইথ অবভিয়াসলি এইটা ফর্ম হবে একটা, এটা ফর্ম হবে, এটা ফর্ম হবে, একটা সল্ট ফর্ম হবে, অ্যানায়ন ফর্ম হবে একটা, একটা সি এখানে নিয়ে ফেলছে, সরি বায়োলিটা ফর্ম হবে। সো এখানে 3টা সি আছে, এখানে সল্ট ফর্ম হবে, রাইট? তো সল্টটা কী ফর্ম হবে? সল্টটা ফর্ম হবে সল্টটা কি? This is the salt, okay, Na. Okay, Na salt পাওয়া দরকার ছিল, ঠিক আছে? কিন্তু এটা এখানে লেখেনি, ওর শুধু তোমাকে এটা অ্যানায়ন সল্টটা লিখতে বলছে, ঠিক আছে? তো দিস ক্যান বি এখানে যদি NaOH এর জায়গায় যদি এটা দিত, কী বলে এটা, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, তাহলে এই জন্য শুধু তোমাকে সল্টটা ড্রপ করতে। Okay, deduce, figure out the deduce is figure out, okay, the structural formula of straight chain halogen alkane M in straight chain find out with aminocytidine, okay. Okay, butane, okay, Bu2E, okay, but 2En, okay, react with K2, okay, an organic form of W form, so what does it? It does not react with okay, মানে এটা হচ্ছে মানে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ফর্ম হয়, ঠিক আছে? কেন? ইট ডাজ নট রিয়াক্ট with sodium carbonate, so it does not means there is no carboxylic acid. A gas is produced when a excess of N is added to Y. ওকে, তাহলে মানে অ্যালকোহল ফর্ম হয়েছে, কেন? N এর সাথে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড না হলে অ্যালকোহল রিয়েক্ট হয়, ঠিক আছে? কিন্তু Na2 কার্বনেট, ওকে, সোডিয়াম কার্বনেট, তখন অ্যালকোহল সে রিয়েক্ট করবে। ওকে, এখন বলছে ডিসক্রাইব দ্য কন্ডিশন, অবভিয়াসলি এটি কোল্ড, K2, this one dilute acid, no, dilute K2, cold dilute acidify KMnO4 হবে, ঠিক আছে? Dilute acidify KMnO4, okay, at the centimeter of gas is produced when excess of Na is added at of Y, okay. এখন হচ্ছে এটা মোলের কোশ্চেন, ওকে, মোল কোশ্চেন ফাইন্ড আউট করতে বলছে, ওকে, and then describe, okay, that was deduce, deduce the possible structure of Y and explain why কি হতে পারে জিজ্ঞেস করছে। Okay, let's see why কি হতে পারে। Between, so it means here methane, ethane, propane, butane, right? So obviously এই দুটো জায়গার মধ্যে ফর্ম হবে, সো এটা 2,3 আমাদের অ্যালকোহল হবে, 2,3 এর মধ্যে আমাদের অ্যালকোহল হবে, রাইট? ওকে, 2,3 এর মধ্যে আমাদের অ্যালকোহল হবে।
next one is by. Okay, K2O2 is oxidizing agent which oxidize alkene and form alcohol, dialcohol. There should be two alcohol. And then OH react with Na and produce a gas. Okay, gas produced. Okay, let's see what the answer question is saying. At the percent of gas is produced when okay এখন বলছে ওকে হ্যাঁ তো বলছে বিউটেন যখন এটার সাথে রিয়েক্ট করছে তখন একটা ওয়াই ফর্ম হয়েছে তো ওয়াইটা যখন সোডিয়ামের সাথে রিয়েক্ট করছে এনে তখন একটা গ্যাস ফর্ম হয়েছে তো এটা কি সো এর জন্য তোমাকে এক্সপ্লেন so KMnO4 is oxidizing which oxidize alkene and form alcohol then OH react with Na and produce a gas eto equal to eto percent mole so such as 1 OH mole is this one about the same thing okay Z contain 3 type of atom the mass of this spectrum that is got it okay and at ME greater than 63 Friedman interceptor okay and deduce the number of carbon present in Z মধ্যে কটা কার্বন প্রেজেন্ট আছে so this is the formula to find out how many carbon okay এটা মধ্যে আমি একটা ডিফারেন্ট ভিডিও বানাবো so you should watch there the organic chemistry কতগুলো ক্যালকুলেশন আছে এগুলো সেপারেটলি আমি ভিডিও করবো ওকে সেপারেটলি এগুলো আমি ভিডিও করে দিচ্ছি এগুলো এখানে দেখবে ঠিক আছে okay this one is May 23 to 1 okay the first question is inorganic okay so on this topic I made video you can go check okay chlorine react with methane now chlorine is reacting with methane and produce chloroalkene alkene form what is the condition required for chlorine to react obviously UV light without UV light the things never start okay one of the product of the reaction is this one eta form is okay which react further to produce eta it's replacing the what called means replacing the H okay Cl is replacing the H okay so this is how it's forming okay and then it's saying this okay now they're saying okay show the detail the mechanism that form CHCl3 from this okay from CH2Cl2 থেকে কিভাবে CHCl3 হয়েছে ঠিক আছে now they are saying to show so initiation মধ্যে first হচ্ছে obviously we know how it form so to chlorine break হয়ে to এটা হয়েছে then propagation এর মধ্যে obviously you have to know that propagation কি করছে propagation
তো এখানে হচ্ছে ওরা এটার প্রপাগেশন বলছে, ঠিক আছে। তো এটার প্রপাগেশন হলে সো একটা এইচ চলে যাবে, ঠিক আছে। হাউ ওরা এখান থেকে এইচ নিয়ে নিচ্ছে, ঠিক আছে। এখান থেকে ওরা এইচ নিয়ে নিচ্ছে, ঠিক আছে। দেন HCl ফর্ম করছে, তো এইচ নিয়ে HCl ফর্ম করছে, ঠিক আছে। দেন আগেন তারপর বলছে টার্মিনেশনের মধ্যে এমন একটা বলো যেটার মধ্যে এটা হয়ে গেছে। সো এটা হবে দেম how it's forming here, this one, right? এটা ফর্ম হচ্ছে, রাইট। সো দিস ওয়ান ইজ ফর্মিং। সো আমার যখন CHCl2 যখন ফর্ম হয়েছে, এখানে পাওয়ার দেওয়া দরকার ছিল, আই থিঙ্ক সো। পাওয়ার শুড বি পাওয়ার দিয়ে দিস পাওয়ার আবার Cl পাওয়ারের সাথে রিয়েক্ট করছে আগেন, ও Cl এর সাথে রিয়েক্ট করছে, ঠিক আছে। তো Cl এর সাথে রিয়েক্ট করে কী হয়েছে, এটা ফর্ম করছে। দিস ওয়ান ওয়াই ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট অ্যাগেন। এটা ফর্ম করছে, ওকে। সো কনসেপ্ট ইজ সেম। ওরা বলছে এটা কীভাবে ফর্ম করছে শো করো, ঠিক আছে। তো এখানের মধ্যে ওরা বেসিক্যালি বলে দেবে ইনিশিয়েশন নাকি প্রোপাগেশন নাকি টার্মিনেশন, এগুলো তোমাকে বলে দেবে, ঠিক আছে। ইউ মাস্ট হ্যাভ টু লার্ন দিস, ওকে। CH3, okay, and HF, okay, are used to form eta in substitution reaction and the equation show karo how it form. So let's see how it forming, how H is taking place of Cl. সেমই, এটা হচ্ছে সেমই জিনিস ওরা ফর্ম করছে, যেমন আমরা জানি। ফর এক্সাম্পল লেট মি গো টু দ্য নোট। এখানে দেখো হোয়াটস হ্যাপনিং হিয়ার, হাউ Cl টেকিং প্লেস অফ H, কীভাবে Clটা টেকিং প্লেস অফ H, ওকে। সো যখন মিথেন ইজ রিয়াক্টেন উইথ ক্লোরিন, ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে ক্লোরোমিথেন ফর্ম হয়েছে, রাইট, মানে একটা ক্লোরিন ফর্ম হয়েছে। দেন HCl ফর্ম হচ্ছে, রাইট। দেন আগেন যখন ক্লোরিন যখন আগেন সেম এটার সাথে যখন আবার রিয়াক্ট করছে, তখন কী হয়েছে, আবার 2 ক্লোরিন হয়ে গেছে, ঠিক আছে, আবার HCl ফর্ম হচ্ছে। এখন 2 ক্লোরিনটা যখন আবার HCl2-র সাথে রিয়াক্ট করছে, তারপর কী হয়েছে, HCl, ওকে, CHCl3 হয়েছে, ঠিক আছে, মানে ওর এইচকে রিমুভ করে দিচ্ছে অ্যান্ড HCl ফর্ম করছে, ঠিক আছে। সো এইখানেও সেম থিংস করছে, ওয়ার ইজ ইট, এখানেও সেম থিং করছে ওরা। যখন CHCl, HF, CHCl, ওকে, HF ইজ a strong bond, ওকে। সো উইক বন্ডকে রিমুভ করে ফেলছে। উইক বন্ডটা কি, ক্লোরিন, ঠিক আছে, ক্লোরিনকে রিমুভ করে দিছে। সো সেম থিং, এইটা মানে ওরা বলছে এটা শো করে দেখাও, তো তুমি জানো নাকি। সো অবভিয়াসলি যখন ওরা ক্লোরিনকে রিমুভ করে ফেলছে, Cl কোথায় ফর্ম হবে, HCl ফর্ম হয়ে যাবে, ঠিক আছে। F তো এখানে নিয়ে ফেলছে, F এখানে চলে এসছে, সো HCl ফর্ম। Okay, V is colorless liquid and we react with excess, okay, LiAlH4, okay, lithium aluminum hydrate, I think so, to form W, এখন W ফর্ম করছে, ওকে। আমরা কি জানি, যখন এটা কি আমাদের অ্যাসিড, রাইট, অ্যাসিড যখন এই রিজনের সাথে রিয়েক্ট করে, ইটস এ রিডিউসিং এজেন্ট, রাইট। সো ইটস এ রিডিউসিং এজেন্ট কী করে, এটাকে অ্যালকোহল করে ফেলে, ঠিক আছে। হোয়াট অ্যাবাউট দিস, এখানে আমাদের অ্যালকিন অ্যান্ড অ্যাসিড গ্রুপ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। সো ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট আবার অ্যাসিডকেও তুমি অন্য কিছু বানিয়ে দেবে। অ্যাসিড এটা সে রিয়েক্ট মানে ডাবল বন্ড অ্যালকিন নেভার রিয়েক্ট উইথ দিস রিজন, ঠিক আছে। অনলি এটা কিসে রিয়েক্ট করবে, অ্যালডিয়াইন, না হলে অ্যালডিয়াইন কিটোন অর অ্যাসিড, ঠিক আছে। তো অ্যাসিড যখন এটা সে রিয়েক্ট করছে, অবভিয়াসলি অ্যালকোহল দেবে, আর ডাবল বন্ডই থাকবে, রাইট। তো আমি অ্যাসিড লিখে দিছি, এটা ফর্ম হচ্ছে অ্যাসিড, ঠিক আছে। হাউ মেনি কার্বন দেয়ার, 1 2 3 4 কার্বন,
ঠিক আছে? ওকে, তো এখানেও কটা কার্বন লিখছি আমি? 1 একটা এর, মানে ইউ হ্যাভ টু ড্র দিস টাইপ, মানে এইভাবে লিখবে, ঠিক আছে? আই এম টিচিং ইউ হাউ টু ড্র, ওকে? সো এখানে লিখবে, মানে একটা লাইন দেবে, ইটস ও এইচের গ্রুপ, ঠিক আছে? এখানে কার্বন হচ্ছে, এখানে হবে, এখানে কার্বন, দেন 1 2 3 4, okay, good. So I divide this one, bole is a reducing agent, okay? Okay, now was a W, no, V react to form Z. V react to form Z, okay, V react to form Z, okay, so okay, suggest the region and the condition needed to this one, এটাতে কেটে যাও, okay? Let's see now এটা কি হচ্ছে, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আছে, সো অ্যালকিন রিমুভ হয়ে গেছে, রাইট? ডাবল বন্ড রিমুভ হয়ে দুইটা অ্যালকোহল, সো অবভিয়াসলি এটা সিম্পলি আমরা বুঝিয়ে যাচ্ছি এতগুলো কোশ্চেন করিয়ে, এটা এসে কোল্ড ডাইলিউট অ্যাসিডিফাইড KMnO4, ওকে? এটা কি কোল্ড ডাইলিউট অ্যাসিডিফাইড KMnO4, এতগুলো কোশ্চেন করি আমরা, দিস ওয়ান হ্যাজ নো ডাউট, এটা অনেক ইজি অ্যান্ড সিম্পল, এগুলো দেখিয়ে মানুষ সব বুঝবে, ঠিক আছে? সিম্পল। Now deduce the empirical formula of Z, okay? Okay, Z. So Z কি আমাদের 1 2 3 4 কার্বন, রাইট? 4 কার্বন হলে 4 কার্বন, তো আমাদের 4 কার্বন, H কটা? Let's see how many H are there, let's count. 1, so there will be 2 3 4 5 6 7 8 H, okay? And O, there is O also, 1 2 3 4 O, so which one is smaller? Can I 4, so 4 কে দিয়ে যদি সবগুলো ডিভাইড করো, let's see, এখন যদি 4 থেকে সবার থেকে স্মলেস্ট নাম্বার দিয়ে আমরা সবসময় ডিভাইড করি, রাইট? তো এখন যখন আমাদের 4 সবার থেকে স্মলেস্ট, তো 4কে ডিভাইড করো, তো এই দুটো 1 হয়ে যাবে, এটা 2 হয়ে যাবে, সো দিস ওয়ান ইজ আওয়ার এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা ফর দ্যাট, ওকে? ওকে, এখন এখানে হচ্ছে লিটল বিট ট্রিকি কোয়েশ্চেন কত জিজ্ঞাসা করো তোমাদেরকে, sp2 hybridization and sp3 hybridization. sp2 কি বলছিলাম আমি? sp2 হচ্ছে ডাবল বন্ড, sp3 হচ্ছে কি সিঙ্গেল বন্ড, অ্যান্ড sp কি? sp3 হচ্ছে ট্রিপল বন্ড, ওকে? sp only triple bond, let me show you, okay? Now see here, কি লিখছে? sp3 হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল বন্ড, sp2 হচ্ছে আমাদের ডাবল বন্ড, অ্যান্ড sp হচ্ছে কি? ট্রিপল বন্ড, ওকে? ইউ মাস্ট হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস। এখন ওরা কী বলছে, কী ফাইন্ড আউট করতে বলছে? নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটম ইন ভি, তো ভির মধ্যে কটা কার্বন আছে আমাদেরকে এটা ফাইন্ড আউট করতে বলছে। ও ওকে, আমাদের এখন বলছে আমাদের কার্বনের মধ্যে, মানে ভি কার্বনের মধ্যে কটা আছে, লেটস সি নাও how many carbon is there. As I said you earlier, এখানে 4টা কার্বন, 1 2 3 4টা কার্বন, সো 4টা কার্বন আমাদের আছে, ঠিক আছে? সো যে কার্বনটা ডাবল বন্ড নিয়ে ফেলছে, ঠিক আছে, এই কার্বনটাকে তুমি কাউন্ট করবে না। সো ফর এক্সাম্পল এই কার্বন ডাবল বন্ড নিয়ে ফেলছে, আর এই দুইটা কার্বন ডাবল বন্ড নিয়ে ফেলছে, ঠিক আছে? এই দুইটা কার্বন ডাবল বন্ড নিয়ে ফেলছে, তো কটা কার্বন আমাদের ডাবল বন্ড নিয়ে ফেলছে? 3টে কার্বন আমাদের ডাবল বন্ড নিয়ে ফেলছে, ঠিক আছে? ওকে, সো 3টে কার্বন আমাদের যখন ডাবল বন্ড নিয়ে ফেলছে, আমরা এখন কী করবো? 3টা বন্ড যখন আমাদের ডাবল বন্ড নিয়ে ফেলছে, তো আমরা কী করবো? টোটাল কার্বনের সাথে আমরা 3 মাইনাস করবো, সো ইট উইল বি হোয়াট? 1. সো অ্যাগেন আই এম সেইং, যখন তোমাকে কার্বন দিছে, মানে তোমাকে কার্বন দিছে, ওকে? সো তুমি কাউন্ট করবে, এখানে তোমাকে কার্বনের বলছে তোমাকে কটা কার্বন মানে ডাবল বন্ড নিয়ে ফেলছে, মানে কয়েকটা কার্বন সিঙ্গেল বন্ড, ডাবল বন্ড, ট্রিপল বন্ড নিয়ে ফেলছে, তো তুমি এই কার্বনগুলোকে ক্যান্সেল করে দেবে। তো এখানে একটা কার্বন হচ্ছে নিচ্ছে ডাবল বন্ড, ঠিক আছে? তো এই কার্বনটা ডাবল বন্ড নিয়ে ফেলছে, এই কার্বনটাকে কাউন্ট করবে না। তো এখানে আর 2টে কার্বনও ডাবল বন্ড নিয়ে ফেলছে, ঠিক আছে? তো দ্যাটস ওয়াই আমাদের কটা কার্বন আছে, তো টোটাল কার্বন থেকে তুমি
কটা কার্বন আছে মানে কটা আমাদের সিঙ্গেল কার্বন আছে সিঙ্গেল হচ্ছে একটা সিঙ্গেল কার্বন আমাদের থেকে ঠিক আছে একটা সিঙ্গেল কার্বন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমরা সিঙ্গেল কার্বনটা পেয়েছি ওকে এখন আমরা জানি বেশি কটা ডাবল বন্ড নিয়ে ফেসে তিনটা নিয়ে ফেসে ডাবল বন্ড সো দ্যাটস ওয়াই সো দিস ওয়ান ইজ ভেরি ইজি তো ডাবল বন্ড তিনটা নিয়ে ফেসে আর আমরা এখন সিঙ্গেল বন্ড ফাইন্ড আউট করার জন্য আমরা ডাবল বন্ডটা মাইনাস করে দিচ্ছি টোটাল থেকে তো আমরা একটা সিঙ্গেল বন্ড পেয়েছি ঠিক আছে দিস ওয়ান ইজ ওরা তোমাকে কার্বনের কথা বলছে ডোন্ট গেট কনফিউজ ওকে দিস ইজ ভেরি ইজি ওকে এখন এখানে আমরা তোমাকে বলছে ওরা কনফার্ম করতে ঠিক আছে কিউ কন্টেইন এলিমেন্ট কার্বন এটা ঠিক আছে ইটস স্যাচুরেটেড মিনস অ্যালকিন ওকে স্যাচুরেটেড নো ব্রাঞ্চিং মানে কোনো ব্রাঞ্চ নেই এটা ওকে okay and it's a carbon bond break okay only q contain only one functional group it contain only one functional group okay and what's the relative mass di this q relative mass is 80 okay so no effervescence seen with carboxylic with sodium carbonate so sodium carbonate সাথে যদি কোনো রিঅ্যাকশন না দেয় সো এটা আমাদের অ্যাসিড না আমরা জানি সেটা আমাদের অ্যাসিড না কেন অ্যাসিড ওনলি রিঅ্যাক্ট উইথ সোডিয়াম কার্বনেট তো অ্যাসিড না এটা আমাদের সো এফারভেসেন্স সিম ওয়েন সোডিয়াম ইজ অ্যাডেড সো ইটস মিন অ্যালকোহল তো এখন বলছে কিউ রিঅ্যাক্ট উইথ কি ওকে এখন বলছে কিউ রিঅ্যাক্ট উইথ অ্যালকালাইন আয়োডিন টু ফর্ম ইয়েলো প্রেসিপিটেট তো কিউ মানে তো অবভিয়াসলি অ্যালকোহলও তো রিঅ্যাক্ট করে কিন্তু এটা যদি এটা যদি আমরা কী বলে এটা কিটোন নিই তাহলে কিটোন তো আমাদের সোডিয়ামের সাথে রিঅ্যাক্ট করে না কিটোন তো নেভার রিঅ্যাক্ট উইথ সোডিয়াম সো হাউ ইউ উইল টেক কিটোন দেন ইউ হ্যাভ টু টেক অ্যালকোহল সো ইটস অ্যালকোহল তার কারণ এটা কোন অ্যালকোহল আমাদের it's ternary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol, secondary alcohol or primary alcohol. Now we have to see it, okay? So, এখন আমরা জানি দি what we have known here, Q react with alkaline এটা so means it can be secondary methyl alcohol. কিটোন হবে না কিটোন হবে না কেন কিটোন নেভার রিঅ্যাক্ট উইথ দিস থিংস ওকে সো লেটস সি এটা আমরা জানি সেকেন্ডারি মিথাইল কার্বন হবে ঠিক আছে তো এখন কটা কার্বন আছে এখানে ঠিক আছে লেটস সি হোয়াট ইজ কিউ সিন্স কিউ রিঅ্যাক্ট উইথ এটা সো ইট মাস্ট বি অ্যালকোহল ওকে লেটস ফিগার ইট আউট হাউ মেনি কার্বন এটা আছে তো আমরা কী করছি বাই জেনারেল ফর্মুলা আমরা ইউজ করে উই উইল ফাইন্ড আউট ঠিক আছে সো লেটস সি আমরা যখন 4টা কার্বন দিছি তো 4টা কার্বন দিলে আমাদের উই আর গেটিং 74 সো হোয়াট উই হ্যাভ টু গেট 88 তো আমাদের রিলেটিভ মলিকুলার মাসও দিয়ে দিছে ঠিক আছে তো দ্যাটস ওয়াই আমরা আবার জেনারেল ফর্মুলা ইউজ করি আগেন মানে আমরা কার্বন ইনক্রিজ করতেছি ঠিক আছে তো কার্বন যখন ইনক্রিজ করছি তখন আমি 5 দিছি 4 দিছি আগে 74 আসছে তো আমি যখন 5 দিছি 88 আছে মানে আমাদের 5টা কার্বন অ্যান্ড OH বন্ড হচ্ছে সেকেন্ডারি মানে এটা সেকেন্ড ওখানে ফর্ম করছে ঠিক আছে so that what they are testing you okay this is May June 2322 describe the consequence of describe the sequence of the reaction this is okay state the region and condition step 1 এর জন্য region and condition let's see step 1 কি হচ্ছে where এটা change into Cl okay so igloo all are there in note you can learn NaCl or KCN use করতে dissolve in alcohol and heat under reflect okay systematic name of X এখানে হচ্ছে methane ethane তো তুমি এটা chloro ethane বলো right so how it when
X is forming, so what you have to say it? You have to say methane, ethane, propanetrial. Okay, আমি বলছিলাম না এটা সবসময় সিটাকেও তোমার থেকে ইনক্লুড করতে হবে, ঠিক আছে? And when the type of the reaction that occur when dilute acid is added to X. Okay, এখন dilute acid added to X, এটা acid form. So reaction নামটাকে এটা hydrolysis reaction. Okay. In the step 3 মধ্যে Y and a gas produced. Okay, এখন বলছে রিয়াকশনটা ড্র করতে বলছে. Okay, when acid is reacting with calcium means মেটালের সাথে রিয়াক্ট করছে. এখন সোডিয়ামের জায়গায় অ্যান এর জায়গায় আমাদের ক্যালসিয়াম বলছে, মানে মেটাল ইউজ করছে, ঠিক আছে? সো সেম থিং ফর্ম হবে. ওকে, সেম থিংই ফর্ম হবে. You have to write in it this way. এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য ওরা এরকম করে ব্র্যাকেটে দিছে, ঠিক আছে, ব্যালেন্স করার জন্য. তো সেম থিং ফর্ম হবে, সল্ট ফর্ম হবে অ্যান্ড হাইড্রোজেন গ্যাস ফর্ম হবে, ঠিক আছে? when it react with when alcohol react with metal, ঠিক আছে? কী ফর্ম হবে? সল্ট ফর্ম হবে and হাইড্রোজেন ফর্ম হবে. it is a there in note you can learn. But acid can also form when propane 1-ol and potassium dichloromate. Okay, potassium dichloromate. Okay, state the condition required. Obviously acid can also form from kuta. Acid can also মানে acid also মানে প্রডিউস হবে, মানে অ্যাসিডটা মানে ওরা প্রডিউস করতে পারবে বাই ইউজিং অ্যালকোহল, ঠিক আছে? মানে এই অ্যালকোহলটা ইউজ করে ওরা অ্যাসিডটা প্রডিউস করতে পারবে বলছে, ঠিক আছে? তো বলছে এইটা রিজন. তো এখন বলছে কন্ডিশনটা কি? তো অ্যাসিডিফাইড KMnO4, ঠিক আছে? অ্যাসিডিফাইড এটা লিখবে, ঠিক আছে? অ্যাসিডিফাইড K2Cr2O7 এটা দেন H অ্যান্ড হিট অ্যান্ড রিফ্লেক্ট, এটা শিখবে, ঠিক আছে? of the condition they said. Okay, এখন বলছে okay, how many sigma, how many pi is present in X এর মধ্যে how many sigma and pi present, sorry. Okay, so let's draw the structure. So এখানে how many sigma, কটা bond? 1 2 3 4টা bond, 5 6 7, and এখানে কটা ট্রিপল বন্ড, সি অ্যান হচ্ছে ট্রিপল বন্ড. ওকে, ট্রিপল বন্ড হলে মানে 2 pi and 1 sigma. ট্রিপল বন্ডের মধ্যে 2 pi and 1 sigma, রিমেম্বার. সো 2 pi 8 বন্ড, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 বন্ড. এখানে 8টা সিগমা আছে, ঠিক আছে? আর এই দুটা পাই, এই দুটা পাই, এইটা সিগমা, ঠিক আছে? Okay, this reaction is happening. Okay, and this is a type of behavior of OH. OH behavior ki OH always they accept proton. Okay, they accept proton. No, sorry, they act as a proton donor. Acid act as a proton donor. Okay, identify that species that behave as electrophilic in the reaction. Explain your answer. It's this one. Okay, electrophilic counter reaction করছে, ঠিক আছে? Okay, it was alkene. Okay, alkene is this one day. Electrophilic বেশিরভাগ অ্যালকিনের মধ্যে হয়, weight change into alcohol. Okay. So yeah, this one এটাই হবে, because due to it accept pair of electron, okay. এখন মেকানিজম ড্র করতে বসে, okay. Lone pair and everything. This is difficult, you should learn. Okay, egulo rare question, they never ask that much, but you have to learn. Okay.
Okay, now এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো লিখে রাখুন এখন they are saying describe the catalyst effect reaction. Okay, catalyst is what? Catalyst speed up the reaction without being used up by producing an alternative reaction pathway with lower activation energy. You should write every time this. যখন what is catalyst বলে তো তোমাদের এটা লিখি ঠিক আছে তো বলছে figure 1.8 and figure 8 ঠিক আছে okay justify why acid is described as a catalyst in this reaction. Why acid? Because acid is used and regenerate. Acid use করে আবার আবার ফর্ম হতে পারে ঠিক আছে and it is not used up in the reaction. or তোমাকে why acid is used acid কেন এরকম বললে তুমি এটা লিখে দেবে এটা হচ্ছে regenerate এটাকে এই জন্য ইউজ করা হয়েছে as a catalyst কেন এটা আবার এটা ইউজ হয় না ঠিক আছে এটা আবার ফর্মিং so that's why it's used as a catalyst. Propane also react with steam okay a mixture form ঠিক আছে explain why propane 2 oil is higher okay about the same thing because propane 2 is more stable secondary carbonation therefore it produce higher produce in higher results okay over second alkene alkene হচ্ছে কি alkene molecule দিছে by this okay type of orbital involved in bond type of orbital involved in bond okay and how the orbital overlap okay this one I will explain you later okay okay and now I will say describe isomerize okay so same molecular formula but different structure formula AB both are structural isomer with but it's the same okay both are straight chain with molecule with one functional group একটা functional group আছে এখানে observation করে দিছে so let's see the observation okay 2,4-DMPH সাথে 2,4-DNPH সাথে রিঅ্যাক্ট করলে অরেঞ্জ প্রেসিপিটেট মিন্স রিঅ্যাক্ট এটা অরেঞ্জ প্রেসিপিটেট ওকে টোকোলের সাথে রিঅ্যাক্ট করছে ঠিক আছে এ রিঅ্যাক্ট করছে বাট বি রিঅ্যাক্ট করছে না তো বি প্রবাবলি কিটোন আই থিঙ্ক সো অ্যালডিহাইনের সাথে নো রিঅ্যাকশন সো this those type of ketone which does not react with alkaline iodineের সাথে ঠিক আছে তো বলছে type okay name the functional group present in A and B carbonyl okay carbonyl আছে ঠিক আছে okay draw the A and B এর structure draw করতে বলছে so let's see আমরা জানি A হচ্ছে অ্যালডিহাইন ওকে এ হচ্ছে অ্যালডিহাইন আমরা জানি তো লেটস সি কিটোনটা কোনটা হবে ওকে হেয়ার লেটস সি এখানে কি বলছে নোটের মধ্যে কোনটা রিঅ্যাক্ট করে ওকে মিথাইল কিটোন রিঅ্যাক্ট করে সো আই ডোন্ট থিঙ্ক সো ইটস এ মিথাইল কিটোন এটা মিথাইল কিটোন হবে না ওকে কারণ মিথাইল কিটোন হলে এটা সে রিঅ্যাক্ট করতো অ্যালকালাইন iodine সাথে react করতো but it's not methyl so how many H are there 5H তো 1 2 তাহলে এটা এখানে হতো যদি এটা রিঅ্যাক্ট করতো সো এটা এখানে হবে না 1 2 3 এর মধ্যে আমি দিচ্ছি ঠিক আছে so that's why and aldehyde তো obviously aldehyde তো এটাই হবে স্ট্রেট লাইনের মধ্যে aldehyde মাঝখানে কখনো হবে না ঠিক আছে okay C is a structural isomer of AB so same is C molecular formula symbol so C is a straight line
Okay, it's straight chain and two functional group আছে ওর থেকে C only shows one type of stereoisomer, one type থেকে it can be octable or geometrical. okay, এখন জি দিছে একটা মানে টেস্ট করার জন্য জিটা কি মানে সিটা কি আমি সরি সো ওকে সিটাকে 2,4 ডি অ্যান্ড পি এর সাথে দিছে নো রিয়াকশন, ব্রোমিনের সাথে দিছে দেন ইট রিয়াক্টিং। ওকে, এটা রিয়াক্টিং করছে মানে দের ইজ কি বলে এটা double bond is there because orange turn to colorless or brown turning to colorless. Aldehyde এসে দিছে means alkaline aqueous iodine এসে দিছে, so it's reacting. So probably এখন দেখি আমরা এখানের মধ্যে এটা হচ্ছে দে 2 যখন আছে মানে একটা অ্যালকোহল আছে আর একটা ডাবল বন্ড আছে এখানে, ঠিক আছে অ্যালকোহল অ্যান্ড ডাবল বন্ড আছে। ওকে, সো লেটস সি এটা কোন অ্যালকোহল হতে পারে। it can be secondary methyl alcohol or ethanol. ইথানল হবে না কেন এখানে 2টা কার্বন না, সো 5, সো আমার এইভাবে রাখবো এটা ইথাইল সেকেন্ডারি মিথাইল হতে হবে, ঠিক আছে। So it should be secondary, তো এটা 1 2 2 এর মধ্যে দিছি অ্যান্ড ডাবল বন্ড আমি এখানে দিছি। It's okay. Okay, and what type of sterile isomer showing? Obviously optical isomer, কেন এখানে 4টা ডিফারেন্ট গ্রুপই দেখবে তুমি, ঠিক আছে। let me show you তবুও। ওকে, let's see, এখানে আমি C ড্র করছি, CH3 ড্র করছি। ওকে, CH3 যখন ড্র করছি সি OH এখানে ফর্ম করছে অ্যান্ড H এখানে ফর্ম করছে, রাইট। অ্যান্ড দেন এখানে কি ফর্ম করছে CH2 CH ডাবল বন্ড CH2, তো কটা বন্ড হয়েছে এখানে 1 2 4টা বন্ড হয়ে গেছে, তো ইটস অপটিক্যাল আইসোমার শোয়িং। ওকে, तो वैसे D react in the presence of H2SO4 catalyst to form E and water. Okay, E হচ্ছে এটা হচ্ছে ইস্টার, আমরা দেখতে পাচ্ছি কেন দুটাও। ওকে, what is the functional name? It's just Easter. Okay, identify the type of reaction, condensation. ঠিক আছে, esterification লিখবে না, it's a condensation, ঠিক আছে। Okay, now we say draw the structure of D in the box. Okay, how এটা কি হচ্ছে আমাদের সাইকেলিক ইস্টার, ঠিক আছে, সাইকেলিক ইস্টার হচ্ছে। তো হচ্ছে ডিটা কী ছিল যখন এটা ই হয়েছে, সো উই হ্যাভ টু সি হোয়াট ইজ এ ডি হচ্ছে অবভিয়াসলি একটা মলিকুলের মধ্যে 2টা ফাংশনাল গ্রুপ আছে, ঠিক আছে, এটা হবে অ্যালকোহল অ্যান্ড কার্বক্সিল, এটা আমরা বুঝছি, ঠিক আছে। সো বাট এটা কীভাবে ফর্ম হবে এটা জানতে হবে আমার থেকে, ঠিক আছে। ওকে, লেটস সি, ওয়ান টু থ্রি ফোর একটার মধ্যে হচ্ছে এরকম, ঠিক আছে। সো এখানে আমরা সিম্পলি মানে হাউ মেনি কার্বন আমরা দেখছি 4 কার্বন আর এখানে একটা মিথাইল আছে। ওকে, সো আমরা এটা মানে ইজিলি ওপেন করে দিচ্ছি, এক সাইডে আমরা অ্যালকোহল করে দিচ্ছি আর সাইডে আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। or if you don't understand then কারণ একটা ও হচ্ছে অবভিয়াসলি একটা ও হচ্ছে অ্যালকোহলের
আরটা ও হচ্ছে দে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, ঠিক আছে? সো দ্যাটস ওয়াই ওরা কী করছে, এটাকে ওপেন করে দিছে, মানে এটাকে ওপেন করিয়ে এখানে ওয়েট করে দিছে, এই জায়গাটা হচ্ছে ওটা করে দিছে। Okay, this one is May June 23 2-3 paper. Okay, এখন বলছে y is formed from x, y টা form করছে from x. Okay, deduce the empirical formula of y. So let's see how many A's are there. Kind of 1 2 3 4 5 5C. Are they counting 6? Okay, 1 2. Okay, 1 2 3 4 5 and 6 এখানে 8টা C আছে, 6C. 1 2 3 4 5 6C 6. So এখানে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So 13 14 15 16 হতে পারছিল। Okay, again let's see, again count the H. এখানে আমি সবগুলো ড্র করছি, রাইট? Which there, okay, C and double H 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14H 14H and O kota 2O. So সবাতে সোর কোনটা নাম্বার 2, so let's divide with 2. তো 2 সে ডিভাইড করলে 3 হবে, 7 হবে, so that's your answer. Okay, formation of y and x require addition. Okay, suitable reducing agent লাগবে, ঠিক আছে? Okay, using the formula, okay, construct equation by using the formula and H. Okay, H কে মানে H ইউজ করে এটা কত পারছে, ঠিক আছে? মানে এটা কীভাবে রেডিউস হয়েছে, অ্যাসিড কীভাবে রেডিউস হয়ে অ্যালকোহল হয়েছে, তো এটাকে H ইউজ করে তোমাকে ফর্ম করতে বলছে, ঠিক আছে? এখানে আমি 4 লিখে দিছি ভুল করে, কেন? ওয়াই আমি যে নোটে শিখছি আমি এটা লিখছিলাম, ঠিক আছে? দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু ব্যালেন্স দ্য H, ঠিক আছে? সো এখানে অ্যালকোহল অ্যান্ড ওয়াটারই ফর্ম হবে, ঠিক আছে? হাউ, এখানে দুইটা, দিস ইজ কিটোন and this is carboxylic acid. তো কিটোনো অক্সিডাইজ হবে, কিটোনো রিডিউস হবে। হাউ, আমি বলছিলাম না বাই ইউজিং কি, বাই ইউজিং বলছে না, হাউ ইটস রিডিউসিং। তো ওকে, রিডিউসিং অবভিয়াসলি কিটোনো রিডিউস হয়, অ্যালকোহল হয়, রাইট? কিটোনো H ইউজ করে অ্যালকোহল হয়, রাইট? ডোটে বসবে কিটোনো রিডিউস হয়ে অ্যালকোহল হয়, ঠিক আছে? It can be region NaBH4 হতে পারে, or this region LiAl4H4, ঠিক আছে? তো সেম ওয়াটার ফর্ম হবে, ঠিক আছে? আইডেন্টিফাই দ্য রিজন, so both আইডেন্টিফাই দ্য রিজন, নন গ্যাসিয়াস রিডিউসিং এজেন্ট, it is this one. ওকে, এখন বলছে আগেন সেম কোয়েশনের মতো আগের মতো জিজ্ঞেস করছে, sp2 অ্যান্ড sp3 হাইব্রিডাইজ, ওকে, ফর্ম করতে বলছে কার্বনে। ওকে, কার্বনের কটা নাম্বার এটা ফাইন্ড আউট করতে হবে। সো লেটস সি কিসের এক্সের, সো লেটস সি হাউ মেনি সিজ ইট হ্যাজ, 1 2, ঠিক আছে? সরি 1 2 না, এটা কিটোন, it is not aldehyde. 1 2 3 4 5 6 টোটাল কার্বন। সো 6 টোটাল কার্বন হলে আমাদের, সো কটা কার্বন আমাদের ডাবল বন্ড নিয়েছে, একটা কার্বন নিয়ে নিচ্ছে, আর একটা কার্বনও ডাবল বন্ড নিয়ে নিচ্ছে। সো এখানে দুইটা কার্বন ডাবল, সো 6 - 2 করো, আমাদের 4টা সিঙ্গেল বন্ড আছে, ঠিক আছে? 6 - 2 আমাদের 4টা সিঙ্গেল বন্ড আছে, তো আমাদের দুইটা হচ্ছে ডাবল বন্ড আর 4টা হচ্ছে সিঙ্গেল বন্ড, ঠিক আছে? sp হচ্ছে সিঙ্গেল বন্ড অ্যান্ড sp2 হচ্ছে ডাবল বন্ড অ্যান্ড sp হচ্ছে ট্রিপল বন্ড, অ্যাজ আই সেড। ওকে, দিস ইজ ইজি।
কমপ্লিট দ্য টেবিল বাই ইউজিং দিস এখন এক্স অ্যান্ড ওয়াই দিছে তো বলছে এক্স যদি সোডিয়াম কার্বনেট সাথে রিয়াক্ট করে তাহলে কী হবে এক্স হচ্ছে আমাদের কি অ্যাসিড তো অবভিয়াসলি ইট উইল রিয়াক্ট এফিভার্সন দেবে ঠিক আছে কিন্তু বাট আমাদের ওয়াই কি ওয়াই হচ্ছে ওয়াই ইজ alcohol so alcohol will never react with sodium carbonate 2,4 dm cube okay 2,4 dm cube ketone obviously ketone আছে so orange precipitate দেবে but no reaction here because it's not methyl okay and it's okay sorry I mean এটার সাথে ওইটা রিয়াক্ট করবে না কেন ইটস নট carbonyl okay carbonyl so alkaline aqueous iodine okay alkaline okay it's a word okay so let's see আমরা h কিবা h you have to also see h মানে সরি ইউ হ্যাভ টু সি অলসো কিটোন কি এটা সে রিয়াক্ট করবে নাকি সো এটা অবভিয়াসলি এটা হতে হবে মিথাইল কিটোন তো মিথাইল কিটোন এটা নাকি না সো ইয়া ইটস মিথাইল কিটোন সো ইট উইল রিয়াক্ট ওকে ইয়েলো প্রেসিপিটেট দেবে ঠিক আছে হোয়াট অ্যাবাউট অ্যালকোহল তো অ্যালকোহলটা কী হতে হবে ইথেনল হতে হবে বাট ইটস নট ইথেনল ওকে সো ইটস এ সেকেন্ডারি মিথাইল অ্যালকোহল হতে হবে সেকেন্ডারি মিথাইল অ্যালকোহল ওকে সেকেন্ডারি মিথাইল অ্যালকোহল হতে হবে এটা রিয়েক্ট করবে কেন দেখো ওরা এগুলো দেখিয়েও জাজ করে এখানে একটা মিথাইল অ্যাড হয়েছে ওকে অ্যান্ড দেন সো মিথাইল অ্যাড হলেই ইট উইল রিয়াক্ট ওকে বিকজ এখানে একটা মিথাইল অ্যাড হয়েছে অ্যান্ড দেন এইচ এখানে অ্যাড আছে এখানে সরি এটা না আই মিন এখানে দেখো এখানে একটা মিথাইল অ্যাড হয়েছে ওকে মিথাইল আছে এখানে একটা এইচ আছে অ্যান্ড এখানে কী বলে এটা অ্যালকোহল আছে সো লেটস সি এখানেও এটা এগুলো দেখিয়ে জাজ করে ঠিক আছে এখানে অ্যালকোহল আছে অ্যান্ড দেন সিএইচও আছে এইচও আছে ঠিক আছে দেন এটা আদার মানে ওটা ফর্ম হচ্ছে ঠিক আছে আদার মলিকিউল ফর্ম হচ্ছে সো এইটা দেখিয়ে ওরা জাজ করে ঠিক আছে সো ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন ইউর মাইন্ড এগুলো ভালো করে শিখতে হবে সবগুলো মলিকিউল ভালো করে শিখতে হবে তোমাকে ঠিক আছে সো এই জন্য দিস ইজ অলসো রিয়াক্ট ওকে কার্বন ওকে কম্পাউন্ড ডাব্লিউ এস এটা ঠিক আছে ইটস ইউজ টু মেক অ্যাডিশন পলিমার সো হচ্ছে ওয়ান রিপিট এটা করো ওয়ান রিপিট ফাইন্ড আউট করো সো ওয়ান রিপিট কীভাবে করবে ডাবল বন্ডটা ব্রেক করে সিটা এখানে নেবে সো রিপিট অ্যাডিশন পলিমার ইস ভেরি ইজি মনোমারটা একটু ডিফিকাল্ট হয় okay so obviously এখানে এরকম দিছে একটা অবশ্যই নেম দ্য মেকানিজম অফ দ্য রিয়াকশন ইন স্টেপ 1 স্টেপ 1 এর মেকানিজমটা কী হবে লেটস সি এটা হচ্ছে অ্যালডিহাইন চেঞ্জিং টু অ্যালকোহল ওকে ইটস এ নিউরোফিলিক অ্যাডিশন শিখবে ঠিক আছে কমপ্লিট ওকে শো দ্য মেকানিজম ফর দ্য রিয়াকশন স্টেপ 1 এর মেকানিজমটা কীভাবে ফর্ম হচ্ছে এটা করতে হবে সো এটাও অ্যালডিহাইনের মধ্যে আছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড মানে অ্যালডিহাইনের নোটেমো আছে ইউ ক্যান সরি কার্বনাইল নোটেমো আছে ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম দেয়ার ঠিক আছে হাউ ইটস ফর্মিং suggest a suitable region and condition for step 2 step 2 এর মধ্যে কি হতে হবে step 2 দেখি আমরা where alcohol is changing to double bond so obviously you need H2 concentration of H2SO4 না হলে Al2O3 plus heat under reflect okay সো এগুলো হচ্ছে রেঞ্জ টাইপের কোয়েশ্চেন এগুলো অনেক ইজি এগুলো তুমি করতে পারো এখানে আমাদের রেঞ্জটা দিয়ে দিছে সো বাস বাই ইউজিং দ্য রেঞ্জ মানে করতে বসে তোমাকে তো এখানে যখন রেঞ্জটা দিয়ে দিছে ইজিলি ইউ ক্যান ডু ইট ওকে হোয়াট ইজ ইট ওকে সো এখানে বসে আমাদের অ্যাস হচ্ছে ওয়ে ইজ আওয়ার অ্যাস দিস ইজ বিটুইন 2 to 4 এগুলো কাউন্ট করে তুমি নিজে ফাইন্ড করতে পারবে 2 to 4 0 and this one TC1620 ঠিক আছে তো 2 to 4 কোথায় হচ্ছে 2 to 40
2 to 40 between এটার মতো হচ্ছে, so maybe it's Cn. Okay, S will be CCN. And what about this 1620 হলে it's between here maybe, so CC double bond. Range দিয়ে দিলে you can easily find. Okay, range যদি ফর্মুলাটা দিয়ে দেয়. Okay, molecule W is this one. It does not show stereoisomer. Describe stereoisomer, same structure formula but atom are bonded. Atom are differently arranged in 3D space. এগুলো তুমি ওখানে পাবে, ওখান থেকে শিখে নেবে, ঠিক আছে? মানে নোটে পাবে, নোট থেকে শিখে নেবে. Okay, describe the two essential feature of alkene. Alkene দুটা feature that cause geometrical isomer. The atom should be bonded with two different group. Geometrical isomer বসে তো two different group, and carbon atom involve double bond which restrict rotation. Okay, this should be there for stereoisomer, means for geometrical isomer, ঠিক আছে? Molecule এটা, ঠিক আছে? Okay, exists as a pair of optical isomer. এখন বসে 3 dimension draw করতে বসে 3 dimension how you will draw. So you will draw in this way where why my one is wrong. এগুলো তোমার শিখতে হবে ভালো করে how it's forming. Okay, তো CN এখানে ফর্ম করছে, দেখছো? CN কে এই জায়গাটা দেবে, ট্রায়াঙ্গেল জায়গাটা OH টা এদিকে হবে, and then this one will be like this. Okay, okay, propanediol heat with hydrogen, and platinum catalyst. It only produce করছে where is this there is a propylamine, yeah, maybe I think so. Okay, the pronunciations propylamine. So ওরা তোমাকে এখানে সব দিয়ে দিছে, so you have to মানে just write the equation. তো বলছে propanetriol heat with oxygen, তো propanetriol draw করছে আমি heat with oxygen, and এটা ফর্ম হচ্ছে so where এটা হচ্ছে where NH2, ঠিক আছে? NH2 ফর্ম করছে. Okay. So propane enemy can also be formed to স্প্রেড মধ্যে ফর্ম হতে পারবে, ঠিক আছে? Name of the type of reaction in one. Okay, let's see one of the কি when alcohol is reacting with this it forms. So this is a substitution addition. You have to learn from alcohol note. Alcohol note মধ্যে দেখাবে যখন alcohol কিছু অন্য কিছু ফর্ম হবে, so alcohol forms. Okay, identify the region and condition required for the step 2 মধ্যে where halogen can change into these things where it's also propane. Okay, propane, methane, propane. So propane forms. Okay, obviously প্রোপেনমি ফর্ম হতে পারে ডিফারেন্ট ওয়েতেও ফর্ম হতে পারে, তো এটা আবার দেখাচ্ছে তোমাকে কীভাবে ফর্ম, তো এটা কন্ডিশন কি ইটস নিড থাইনোলিক NaOH and NH3 in sealed tube under pressure plus heat under reflect, ঠিক আছে?